მოგესალმებით ყველას. მე მინდა კიდევ ერთხელ საქართველოს მთავრობის სახელით დიდი მადლობა გადაუხადო EBRD-ის პრეზიდენტს ბატონ ჩაკრაბარტის. ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ მოხარული რომ დღეს ჩვენ გავაფორმეთ ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს მთავრობასა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის. ეს არის განსაკუთრებული ეტაპი ჩვენი თანამშრომლობის მრავალწლიანი თანამშრომლობის პარალელში. მემორანდუმის პარალელში შეიქმნება ინვესტორთა საბჭო, რომელიც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით აქტიურად იმუშავებს საქართველოში ინვესტიციების ზრდის მიმართულებით. ინვესტორთა საბჭო მთავრობასა და ბიზნეს შორის შექმნის დიალოგის ახალ პლატფორმას და ხელს შეუწყობს ურთიერთთანამშრომლობის განვითარებასა და ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებას საქართველოში. ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ კერძო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი, ასევე გეტყვით, რომ შესაბამისად მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის დიალოგისა თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება, ასევე უმნიშვნელოვანეს როლს შეასრულებს ქვეყანაში ხელსაყრელი, არადისკრიმინაციული და გამჭვირვალე ბიზნესგარემოს არსებობისთვის. მე მინდა ასევე აღნიშნო, რომ მემორანდუმის პარაგრაფში საქართველოს მთავრობა მოახდენს იმ კონკრეტული სფეროების იდენტიფიცირებას, რომლებშიც საქართველოს მთავრობის მოქმედებები და ბანკის მხარდაჭერა შესაძლებელს გახდის ბიზნესგარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. ჩვენ რა თქმა უნდა ყურადღებით განვიხილავთ და განვახორციელებთ იმ წინადადებას, რომელსაც ბიზნეს საზოგადოება შემოგთავაზებს და რა თქმა უნდა განხილვა მოხდება ინვესტორთა საბჭოს სხდომებზე. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში შიდა და გარე ინვესტიციების ხელშეწყობის და შესაბამის სფეროებში პრაქტიკისა და კანონმდებლობის გაუმჯობესების მიზნით ჩვენი მთავრობა ასევე ითანამშრომლებს ევრობანკის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხელმძღვანელობასთან, ასევე სხვა ინსტიტუტებთან, ასევე მინდა განვაცხადო, რომ საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას მიმართული სწორედ ინვესტიციების ზრდის და კერძო სექტორის სტიმულირების და ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებისკენ. ჩვენ ვართ მოხარულნი, რომ სწორედ მემორანდუმის პარაგრაფში ბანკი თავისი სტრატეგიის შესაბამისად მხარს დაუჭერს საქართველოს განვითარების გეგმის იმპლემენტაციას. ასევე გეტყვით, რომ EBRD ასევე ითანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან იმ სფეროებში, რომლებშიც მას შეუძლია საკუთარი გამოცდილების და ცოდნის გაზიარება. 15 წევრიან ინვესტორთა საბჭოს საქმიანობას მე ვუხელმძღვანელებ. საბჭოს შემადგენლობაში შევლენ როგორც ქართული და უცხოური ბიზნეს ასოციაციები, ასევე საქართველოს საგადასახადო ომბუდსმენი და კერძო სექტორის განვითარების სფეროში აქტიური საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. და ბოლოს მე მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმო ბატონ პრეზიდენტს, EBRD-ის პრეზიდენტს, ბატონ ჩაკრაბარტის და მის კოლეგებს. მე მინდა კიდევ ერთხელ საქართველოს მთავრობის სახელით დიდი მადლობა გადაუხადოთ მათ, პირად ბატონ პრეზიდენტს, სწორედ მისი ძალისხმევის, მისი გუნდის ძალისხმევის შედეგი არის ის, რომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება უმნიშვნელოვანესი, რომ EBRD-ის წლიური შეკრება ჩატარდება ამ კვირაში თბილისში, საქართველოში. ეს არის უდიდესი ნდობის გამოცხადება თქვენი მხრიდან. და ჩვენ ვართ განსაკუთრებით მადლიერნი ამ გადაწყვეტილების გამო. კიდევ ერთხელ გულთბილად მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ. Thank you very much indeed, Prime Minister, for those very warm words of welcome and also what you say about the EBRD more broadly as well. Let me start by talking about the EBRD's commitment to improving the investment climate and promoting investment in Georgia. This has been strong for more than 2 decades now, and over the past 22 years, we have invested around 2.6 billion euros in nearly 180 individual projects in Georgia. That is the highest level of EBRD investment per capita in any of our countries of transition. Now, 2014 was a record year here in Georgia for us, 214 million euros, 13 projects. We are now the largest institutional investor in Georgia and committed to do even more in the years to come. 2014, however, as the Prime Minister himself said to me, saw a slowdown in FDI, in domestic private investment. And given our commitment to Georgia, we want to help change the investment outlook for all investors, including EBRD, going forward.
Private investments are very much needed to reinvigorate growth in the region, including in Georgia. Now, the Investors' Council for us and for the government and for the private sector, for our partners in the other IFIs, this Investment Council is a crucial platform for promoting constructive dialogue between the private and the public sector, as well as stimulating local and foreign investments by addressing those very obstacles that investors face. Now, Georgia, with this initiative, is taking a very important step towards further improving the development of the private sector. This initiative is going to facilitate dialogue at the highest decision-making level between the business communities and policymakers with a view to improving the business environment, the investment climate, and advancing further the economic development in Georgia. I'd like to thank the Prime Minister, the Cabinet of Ministers, the Business Ombudsman, the representatives of the business community, as well as my colleagues in the other international financial institutions for your ongoing support and commitment in setting up this very important Georgian private sector initiative. I'm really grateful to the Prime Minister also for chairing this council going forward. The establishment of the Investors' Council in Georgia was made possible, of course, with a grant financing from the EBRD's Special Shareholder Fund to finance the activity of the head of the Secretariat. And I promise you, the EBRD is going to be seeking further funding from other donors to make this initiative sustainable. Now, for the EBRD, it's a great honour, frankly, to be here in Tbilisi and to demonstrate our support for this country, which has done so much to push forward the pace of reforms and to open up the Georgian economy to make it attractive as an investment destination. Today, I've been meeting a number of members of the Georgian government ahead of the EBRD's annual meeting here in Tbilisi. We in EBRD are a strong partner for Georgia. We in EBRD will remain a very strong partner for Georgia for the many years ahead as we work together to address the next levels of reform that will help translate the achievements that have already been made into real increases in the quality of life for all Georgians. So at the annual meeting itself this week, we shall be discussing with our shareholders how we can step up even further our response to the challenges that remain in our emerging economies. Countries in the EBRD region, such as Georgia, are still being affected by the legacy of the global economic crisis and by continuing geopolitical tensions. So we in EBRD, we support our countries as they work to deal with these immediate challenges and with the longer-term goals of creating sustainable, robust and fairer economies. And in my view, in my institution's view, Tbilisi is a perfect venue to be making those sorts of decisions. Thank you very much. Thank you. Okay. We talk about investment environment in Georgia. Could you please elaborate a bit, talk about the private sector and so on, could you please elaborate what is the main challenge for the Georgian government in terms of improving investment environment? The first challenge for any government that's been enormously successful is how do you maintain success? Georgia is 15th in the World Bank's Doing Business Survey League table. It is the top transition country amongst all our countries of operation. And I'm very glad that the Prime Minister and his colleagues here do not wish to rest on their laurels. They want to improve that position further. Hence the Investor Council, hence the investment outlook at this week's annual meeting. They'll be able to present Georgia as very much open for business. But there are plenty of issues, of course, any country that needs to be tackled. For example, creating a new PPP law will be very, very important to moving forward with infrastructure investment in Georgia, particularly as the public sector finances are tight. So there are plenty of things to do, but I'm very confident actually that Georgia has the ingredients already and the commitment of the political leadership to really crack those difficult problems going ahead as well. Thank you.